to understand what our health is and to understand what our disease is, something we will need to put little extra efforts than we are taking for long time. И за да разберем както какво е здравето, така и какво е болестта, в днешните времена е необходимо да положим повече усилия от винаги. The topic that was given to me to speak today is a very important topic because autoimmune conditions or this kind of chronic conditions are spreading so fast, and almost what was known a decade back to be affecting few people is now affecting many of us. Темата, която ми е възложена днес, е изключително важна. Касае автоимунните заболявания, които в момента се разпространяват изключително бързо, а само преди 10 години много малка част от хората страдаха. The topic we will be talking is autoimmune conditions and the role of yoga in autoimmune conditions. И темата, за която ще говори, е автоимунните заболявания и ролята на йога при справянето с тях. First, let us understand what is disease. Нека първо разберем какво е болест. Disease means not at ease is disease. Има малко игра с думи, защото част от тази дума disease включва думата лесно. Така че да сме здрави, да сме болни, означава, че не ни е лесно. Whatever things they should be in place, if they are not in the proper place, that condition is called disease. И заболяването, болестта е такова нещо, което е свързано, че с неща, които би трябвало да са на място, не са на това място. I feel like the lecturer is sitting on the chair, so I can't. I will sit. So, first understand what is health. Then we'll understand what is disease. И първо ще разберем какво е здраве и след това какво е болест. When everything is in balance, that balanced state is called health. Когато всичко се намира в баланс, точно това балансирано състояние наричаме здраве. So whenever you lose balance in something, that is called disease. И съответно в момента, в който на някакво ниво загубим баланса, вече говорим за болест. Now, to understand different diseases, we need to understand on what levels we lose this balance. И за да разберем различните заболявания, е добре да разберем на какво ниво губим баланса. There are 5 levels on which a disease is being understood. Има 5 нива, на които и чрез които разбираме болестта. First is physical level, what we all see, all we experience. Първото ниво е физическото, това, което всеки един от нас вижда и живее през него. So, if I met with an accident, if I break my bone, or if I have some problem in my joint, there is extra growth on bone, this is called the physical problems. И, например, ако претърпя някакъв инцидент, който доведе до това да си изчупя някоя кост, това си е на физическото тяло проблем. The second level of human existence is physiological level. Следващото ниво, второто, е физиологичното. So if I get some problem with my breathing, if I start getting palpitations, if there is some problem with my digestion, those problems will be counted in the category of physiological problems. И ако, например, изпитваме затруднения докато дишаме, ако имаме участен сърдечен пулс, ако имаме някакъв проблем с храносмилането, това попада във второто ниво физиологичен проблем. Then there are 2 stages which are related with our mind and intellect. Psychological level and intellectual level. И има 2 нива, които разглеждаме, що се касае до ума ни, психологическо и интелектуално. So whenever something goes wrong with your emotions, with your thoughts and
and the disease arises. For example, depression, anxiety, all these diseases are on psychological level. И, например, когато нашите емоции и мисли тръгнат в лоша посока, те могат да доведат до заболяване, което бихме определили като депресия или като тревожност. When you got confused, when you got caught between duality, when you can't make judgments, you can't decide, that is the disease of intellectual level. А когато усещаме в себе си, че сме объркани, че ни е трудно да взимаме решения, че сме твърде така между едната и в дуалността, тогава вече можем да говорим за интелектуален проблем. And last level of human existence is fifth, that is called spiritual level of your existence. И последното пето ниво наричаме духовното си ниво, духовно ниво на съществуване. Now, we all are aware of different diseases on physiological and psychological diseases, right? Нали, всички от нас знаят, че за болестите, които касаят било физическото, било физиологичното, било менталното ни съществуване. You know, if you have pain in your joint, you call it as arthritis. Например, ако ви боли някоя става, може да се каже, че това е артрит. If there is some problem with your digestion, you call it as a indigestion or indigestion related diseases. Ако имаме проблем с храносмилането, веднага го съотнасяме към заболявания, които са свързани точно с храносмилането. Problems on skin, they are related with your blood and circulation mechanism maybe. Или проблеми с кожата, които са свързани с нашата кръв и с нейното преминаване из тялото. Then, what is this new thing, or what is this thing, autoimmune condition? Which system, which level these autoimmune conditions are developed? И тогава, кое е това нещо, кое е това заболяване, което ние наричаме автоимунно? It is very important to understand the definition or understand the concept of autoimmune condition before seeing what yoga can play a role in that. И е много важно първо да разберем какво е това, да имаме определение за това състояние автоимунно заболяване, за да можем след това да разберем каква роля има йога за справянето. Autoimmune conditions are no different than the conditions that we have just seen on different levels. И те не са, автоимунните състояния не са много по-различни от тези, които ние видяхме на различните нива на съществуване. Only an issue or only a problem in autoimmune cases happens, according to yoga or Ayurveda, that two different diseases comes together, two or more than two diseases comes together and they form a new presentation, and that new presentation is termed as autoimmune condition. И според разбирането и на йога, и на аюрведа, това е когато повече от едно заболяване се случи. Може да са две, може да са три, заедно по едно и също време. И тогава те принадлежат на това определение, че са автоимунни заболявания. Suppose I have arthritis. I have arthritis, which is the problem of bone. Да кажем, че имам артрит, което си е проблем на костите. And because of some reason, that arthritis that was there in my body on my physical level, the problems from physiological level, that is the blood, my blood was not pure, and that impure blood and this arthritis came together, and the term got the term called rheumatic arthritis. И да кажем, че поради някаква причина нещо се случва с моята кръв. Тя вече не е чиста. Артрита, заедно с моята нечиста кръв, смесвайки се заедно, най-вероятно ще ме доведат до нещо, което се нарича ревматоиден артрит. Do you understand this concept? Разбирате ли тази концепция? Everyone? Yeah. Now,
this mixture of the diseases is so complex that you cannot easily differentiate that this is 1, 2, 3 diseases, which disease has contributed in what sense. И тази комбинация от заболявания е толкова сложна, че първо е трудно да разберем едно ли е заболяването, 2 ли са, 3 ли са. След това е още по-сложно да разберем кое е било първото нещо, което ни се е случило като заболяване. Because that understanding mechanism of my, not only of my mind, but that understanding mechanism of my whole body has collapsed. И това трудно разбиране идва, защото механизмът, който разбиращия механизъм на ума ми не работи толкова добре, а също не работи добре и механизма за разбиране на тялото. И не просто, че не работи добре, ами те са се сринали. You all are aware of one fact, that every cell of your body possess some sort of memory, some sort of consciousness. Всички сте наясно, всички знаете факта, че всяка една клетка от тялото ни има своя собствена памет и свое собствено съзнание. So, if I am taking my hand near fire, така че ако аз приближа ръката си до огън, she's surprised because I said it small. If I'm taking my hand towards fire, immediately the memories of my cells, memories of my muscles will stop me from going there. Immediately that connection will start from brain to cells, cells to brain, and I will not touch the fire. И така, ако приближа ръката си към огън, паметта на моите клетки ще направи връзка мозъка, ще спре ръката ми да пипне огъня, така че да не се изгоря. But what will happen if my cells lost the memory, or my cell or my consciousness got confused what this fire does to me? Но какво би се случило, ако моите клетки са загубили тази си памет? Какво ще се случи, ако моето съзнание е объркано? Кой ще ми каже, че този огън е опасен? If your consciousness, your cells, if they have lost that memory, then you will easily put your hand in fire and you will get burned. И тогава много лесно от цялото това объркване вие слагате ръката си в огъня и се изгаряте. Now, along with the combination of diseases, this second mechanism which I just mentioned, where your conscious is so much confused, your conscious is so much out of understanding that it cannot recognize what's going wrong. И тези два механизъма, този, когато тялото е заболяло, и втория, когато съзнанието е объркано, пречат на моето същество да разбере кога и как нещо е тръгнало в погрешна посока. So the mechanism that nature gave me, така че механизма, който ми е дала природата, to protect myself, за да се пазя, to remember what is right and what is wrong, за да помня кое е правилно и кое не е, gets completely distorted. Е напълно разрушен. And that results in autoimmune condition. И това се превръща в автоимунно състояние или заболяване. Is it understandable? Are you getting this or it's going very high? Разбираемо ли е това, което казваме, или става твърде сложно? Whenever we say that your immunity starts acting against you, what does it mean? Какво означава, когато казваме, че нашия имунитет започва да работи срещу нас? What is this immunity? Какво е това имунитет? Immunity is the natural protection mechanism that has been given to you by nature. Това е този механизъм, даден на вас и на всички нас от природата, за да ни пази. Why this natural mechanism fails?
Защо този механизъм спира да работи? Why immunity, which is supposed to protect you, starts acting against yourself? Защо този механизъм, който е създаден да ви пази, започва да работи срещу вас? We'll have to go to the root. Ще трябва да отидем до корена, до основата. We'll have to find the cause that why my protection mechanism has started working against me. Ще трябва да разберем първата причина, поради която този механизъм пазещ ни е започнал да работи срещу нас. Till here, everybody is good with me? До тук всички ли сте с него? Let's find out the different causes that creates this confusion in your immunity, or they create this confusion in your protection mechanism. Нека видим някои от причините, които развалят работата на този механизъм, предназначен да ни пази. Tell me if I'm one of from your community. Кажете ми, ако аз съм член на вашата общност, and every morning I'm calling you that there is a danger, there is some lion which has come in our society, in our building, and everybody is getting alerted. И аз всяка сутрин ви се обаждам и ви казвам, има нещо опасно в нашата общност, нещо, което трябва да ни тревожи. Every time you got your weapons, you got your arms to fight with that lion which is going to attack on you, and you realize that Nisa was lying. И всеки път пропуснах преди да преведа, че това е лъв, всъщност, който напада въпросната общност. И всяка сутрин вие взимате оръжия или каквото имате под ръка, така че да се борите с този лъв. First time you will take it as a prank. Prank. As a joke. Първия път вие най-вероятно ще си помислите, че аз се шегувам. If second time I'm doing the same, third time I'm doing the same, fourth time I'm doing the same, you will... Sorry. Yeah. Но ако аз продължа още втори, трети път, четвърти, when I will be lying to you again and again, a time will come where you will stop believing me. И вие ще разберете, че аз вече няколко пъти съм ви излагал, така че на следващия път вече няма да ми повярвате. One day, maybe the real danger comes, real lion comes, and even if I give my voice that, hey, lion has come, no one will come out to help me or no one will come out to support me. И в даден момент, може би наистина ще дойде лъв или нещо друго опасно, но тогава никой няма да ми се притече на помощ. Why? Because I was continuously cheating you. И това ще се случи, защото аз продължително време съм се шегувал с вас, лъгал съм ви. Similar way, when we are cheating ourselves, when we are cheating our conscious non-stop, continuously, your conscious stops believing you or it gets confused. По същия начин, когато ние лъжем себе си, съзнанието си за дълго и непрекъснато време, става голямо объркване в нас. And that creates the foundation or that creates the root of autoimmune condition. Което пък създава възможност да се появи причина за някакво автоимунно заболяване. The continuously confusing your mind is something which has been deeply rooted in current society for last at least one generation. И продължителното объркване на ума вече може би поне едно поколение трае това объркване. Let's take an example. Да вземем, например, how many of you know smoking is injurious to health? Колко от вас знаят, че пушенето е вредно за здравето? Everybody? Всички. Yeah. Those who don't know, the company or the government has made it mandatory to print on a cigarette packet.
А за тези, които не знаят, производителите на цигари са се постарали да го окажат това предупреждение върху кутиите. So technically, 100% of the people who are buying a cigarette and smoking, 100% of them know that this thing which I am taking is injurious to my health. Така че 100% от пушачите знаят, че това, което правят пушейки, е вредно за тяхното здраве. Even after knowing that it is dangerous, what you are doing? И дори да знаете, че това е опасно, какво правите? You still smoking? Продължавате да пушите. Not you, those who smoke. Не лично вие, но говорим за хората, които пушат. Otherwise, after lecture, out of hall, you will ask me, why did you say I smoke? Not for you. Не го приемайте лично, за да не го питате след лекцията какво говориш. That means you told your subconscious, you told yourself that even if it is dangerous, it's okay to do that. И продължавайки да пушиме, въпреки че знаем колко е вредно, ние казваме на подсъзнанието си, че всъщност е съвсем добре да пушиме. I'm giving this example just to make you understand how do we send message to our protection mechanism, how do we send message to our inner consciousness. Doing wrong is okay. This is a message that is being sent to my inner consciousness. Този пример с пушенето нека ви послужи, за да разберете механизма, чрез който ние изпращаме абсолютно погрешни послания към нашето подсъзнание. Right from waking up to going to the bed, there are thousands of things in one's life that is continuously sending the message to inner consciousness that it's okay to do wrong. И през целия ни живот, от сутрин до вечер, ние пращаме какви ли не различни грешни послания до нашето подсъзнание. As a result, your body knows that even if it is wrong, you can do it. И като резултат, вашето тяло се научава, макар и погрешно, че това, което правите по неправилен начин, то не е така, то е правилен. And this is what I have explained you is the pathology, or this is the progression, or this is the explanation of how autoimmune diseases or how autoimmune conditions get into your life. И всъщност точно това е начина, точно това е пътя, това е стъпка по стъпка процес, чрез който стигаме до автоимунно заболяване. Someone please remind me of time because I absolutely forget. I don't know what time we start. Колко време имаме още? This is what happened with your immunity. You don't even, we don't even remember what to do. So immunity will start acting against us only. И ето това се случва с нашата имунна система, че ние не знаем какво да правиме. Thank you. Yeah. So, next mechanism that you will say that, okay, then only doing these wrong things in my life, then each of us, everyone in this world who is doing this wrong thing, should get autoimmune conditions. Why only me? Добре, и в такъв случай, в такъв момент вие бихте си казали, добре, ама ние всички го правиме това от сутрин до вечер през целия си живот да пращаме погрешни послания. Ама защо само аз се разболяха, другите? So, development of autoimmune condition is not a job of one generation. И по принцип, възникването на автоимунно състояние не се случва само в едно поколение. If you observe the overall lifestyle
overall understanding of your daily activities got terribly changed in last 2 generations post World War. Ако обърнете внимание, в последните 2 поколения и особено след края на Втората световна война има много драстични промени в начина на живот на хората и в тяхното ежедневие, това, което правят всеки ден. Maybe out of some compulsion, out of some requirement, my grandfather changed his lifestyle. Поради някаква причина, моят дядо е сменил начина си на живот. But when that was happening, he knew that he is doing something wrong. И когато това се е случило, той е бил наясно, че прави нещо недобро. But my father considered that wrongdoing as a normal. Но пък моя баща счита, че това, което дядо ми е смятал за недобро, като нормално. So, suppose my grandfather's time, the eating habits changed. И представете си, че по времето на дядо ми, начинът по който се е хранил, се е променил. In my father's generation, those eating habits, the change, the wrong eating habit become the norm. Norm. А пък по времето на баща ми се е приемало, че тази промяна на хранителните навици е нормална. So when my father grew up with those wrong eating habits, the indigestion that was in his developing in his body got on bigger level. И тъй като всъщност тази промяна не е добра, да напомня, моя баща е раснал, хранейки се по абсолютно неправилен начин. Now, understand this mechanism. This is very important. Разберете този механизъм, защото той е изключително важен. Now the thing started at my grandfather, got into my father, took form of the disease, and when my father gave birth to me, that indigestion which had gone to the deeper level got transmitted to me as a child. И така, започвайки от промяната при дядо ми, стигайки след това до още по-голямата и неправилна промяна при баща ми, в момента, в който аз съм роден, това лошо храносмилане вече ми е вродено. Are you understanding this? Това разбирате ли го? Everybody? Всички. Now, if I raise in the same environment which is not right for my digestion, I will certainly get a complex disease due to indigestion. И ако аз бъда отгледан в такава обстановка, в която начинът, по който ме хранят е изключително погрешен, при мен ще има проблем с храносмилането и то много сериозен. And that complex form of indigestion will be called in my generation as a chronic disease. И тази форма на изключително затруднено храносмилане в моето поколение ще бъде наречена хронично заболяване. Let us for example say type 2 diabetes, which is a metabolic disease, which is an indigestion, which is the disease of indigestion, will be formed me and I will be diabetic. Например, диабет 2, тип 2, който се дължи на лошо храносмилане, ще бъде моята болест. Now, I want you to imagine the same thing when I, with the seeds of that severe indigestion, that severe chronic condition, when I am giving birth to my child has high probability of being born with diabetes, and you call it as a type 1 diabetes or autoimmune condition. И представете си мен с моето затруднено храносмилане, когато аз имам дете, например син, този мой син най-вероятно ще бъде роден с диабет тип 1, може би. Are you able to imagine this chart? At my grandfather, they started doing mistakes.
My father adopted them, transmitted to me. This confusion that we are doing something wrong was going on there for the 3 generations. And the 4th generation, that is my child, is suffering because of that condition, and he got the autoimmune mechanism. И представете си как през поколенията са се случвали тези неща. Моя дядо, който не е разбирал правилно, моя баща, който е възприел неправилното за правилно, аз самия трето поколение, който вече съм роден с заболяване, свързано с храносмилането, а пък моя син ще бъде роден с автоимунно заболяване. If someone of you is suffering with autoimmune condition, will easily relate with the things that I am explaining you. If you go back and study your last 2 generations, 3 generations, you will see that how that disease got percolated to us. И ако някой човек, независимо от тук присъстващите или друг, си направи труда да погледне и има възможност да погледне назад в предишните 2-3 поколения, веднага ще направи връзката между своето състояние и примерно преди 3 поколения как са започнали нещата. The reason why we are not able to contain or why we are not able to find the cure for autoimmune disease, that it is not related to only me. Yeah. Okay. Why we are not getting the cure for autoimmune condition? Защо не можем да намерим лечение за автоимунните състояния? Because the autoimmune condition that I have got is not only related to my life, but it is coming from the past life. Past means my parents' life, my grandparents' life. Това е защото моето състояние не е свързано само с мен, а идва назад през времето и през предишните поколения. No, I have seen the cases of multiple sclerosis. In the case of multiple sclerosis, when I am seeing the history of parents, grandparents, I get the history that one of the lineage, father's lineage for say, has the problems related to the bones or muscles, and other has the problems related to the blood or acid. И когато случвало ми се да преглеждам пациенти с множествена склероза, и когато им задавам въпроси, свързани с семейната предистория, много често назад във времето предците, много често виждам, че е започнало, да кажем, по бащина линия с проблеми в костите или в мускулите, а пък по майчина линия, например, проблеми свързани с кръвта или с киселинността. So in 3rd or 4th generation, when that combine and it get the favorable environment, that grow up as an autoimmune condition. И когато тези неща, кости, мускули, кръв, киселинност в 3-4 поколение вече се смесят, тогава те се израждат или превръщат в автоимунно състояние. Basic problem, you know what? That in society we learn everything. Основният проблем е, че в обществото ние учим всичко. We learn physics, we learn chemistry, we learn economics, how to count notes, how to cheat, how to lie. We learn everything, right? Физика, математика или каквито и да било предмети, как да лъжем, как да мамим, всичко това го учим в обществото, нали? But what we don't learn is how to be healthy. What we don't learn is how to live. Но това, което не учим, е как да бъдем здрави, как да живеем. And this is one of the, according to me, this is one of the major reasons that these autoimmune conditions are spreading a lot.
И поне според мен това е една от най-основните причини автоимунните заболявания да се разпространяват толкова много. If a boy or girl before conceiving, if they know that whatever I have been accumulating will be transferred to my next generation. Ако, например, двойка, която решава да има дете и знае какво като болести ще се пренесе в това дете. And before giving birth, if they decide to clean themselves, if they decide to remove the causes that has caused all this toxication in their body, и ако още преди зачеването те решат да изчистят себе си от всички натрупани токсини, the birth, the newborn, the next generation will have less amount of toxin. То тогава тяхното дете и по принцип всяко дете ще има много по-малко токсини в себе си. Or the you whose children are 10, 12, 13, 15 years old who are still listening to you. Или вие, които имате деца, които са между 10 и 12, 13 годишни и те все още ви слушат. They don't listen to you. That's the problem. Това е проблема, ако те не ви слушат. But suppose if I am aware that I have this problem called diabetes and it is a chronic condition, that means last 2 generations the indigestion is running in my genes. Но представете си, че аз знам, имам диабет. Знам, че този диабет е дошъл от предишните 2 поколения под формата на лошо храносмилане. At least you will be able to make the environment in your house or habits of your children that will not be supporting the same disease to go ahead. И тогава, като родител, аз бих направил всичко, като хранене, като обстановка, така че тази моя болест да не се предаде на децата ми. Now, interesting thing is that I am in Bulgaria, visiting several places, meeting my friends, talking to people for last 10 days. Интересното е, че съм тук от известно време, ходих в различни градове, срещнах различни приятели, говорих с много хора. 3 years of my continuous visiting Bulgaria gave me an idea. I said, talking is enough. Now let's do some action. И предишните ми, това ми е 3-то посещение, така че аз си мислех, че в началото говоренето върши работа, но сега е време за действие. I conveyed my idea to Federation. I said, the gravity of problem is so severe that just talking is not enough. We'll have to give some solution to the community. И в разговорите си с Федерацията предадох убеждението си, че тежестта на положението е толкова огромна, че говоренето вече не е никак достатъчно, а е добре да се намери решение. I'm really thankful to the team of Federation that they arranged a retreat of 3 days where we all are going to stay together in same place and we are going to practically learn and experience how to have an ideal lifestyle, which has been nicely explained in Ayurveda and Yoga. И съм изключително благодарен на екипа на Федерацията за това, че организира ретрит, в който спрямо това, което Аюрведа казва, хората, които ще го посетят, ще бъдат научени как да имат един такъв едно идеално ежедневие, какво да правят всеки ден и какво да не правят. Actually, such retreats are really important because what are we going to learn is that how just putting oil, specific type of oil in your navel can help you to get rid of your constipation. И, например, такива ретрити са изключително полезни, тъй като има техники, като, например, ако сложите определен вид олио в пъпа си, да се отървете от запек.
stress, which in the second lecture I'm going to talk about how stress is affecting our health to develop this autoimmune condition and how yoga can help it. But in such retreats, what we teach that the small things like applying oil on your head, putting oil on your body, making changes in your daily routine can also help you to minimize the effects of stress on your body. И, например, днешната ми втора тема е свързана с стреса, какво ни причинява той и как йога може да помогне. Но на подобни ретрити, друг пример е как простото нанасяне на олио върху косата може да намали значително количеството стрес в тялото и в съзнанието. What if someone tell you that just by drinking hot water in proper way, on proper time, can help you to get rid of half of your toxins? Какво бихте казали, ако някой излезе пред вас и ви разкаже, че пиенето на вода по правилен, на топла вода, по правилен начин и в правилното време ще ви помогне да се отървете наполовина от токсините си? There are certain things, if you follow them during your menstruation, you can not only help yourself, but you can help your next generation as well, just by following certain rules. Those are explained since 5,000 years. If you follow them, you can get rid of your gynecological problems, or you can at least help your gynecologist to solve those problems in easy way. И също така има неща описани от аюрведа преди 5000 години, които ако следваме, нашия менструален цикъл ще бъде изключително нормален и редовен. These autoimmune conditions have not fallen from the sky or from some other planet. We have developed them in our body. We have given them more of the more support to grow them in our body. Всички тези автоимунни състояния не са паднали от небето или от някоя друга планета. Ние сме тези, които сме им дали възможност, почва и време, за да възникнат и да се развият. So, even if we just stop or even if we cut the things those are supporting the development mechanism of autoimmune condition, we can win over them. Така че ако ние спрем, прережем нещата, навиците си, които подпомагат в кавички развиването на автоимунните състояния, то тогава какво? Това си е шанс. Honestly, in 20 minutes, it is really not possible to complete a subject like autoimmune conditions, and I'm thankful to organizers. I think I have second lecture as well. Честно да ви кажа, 20 минути не са достатъчни за такава тема, защото 20 говори той, но може би 20 говори и преводача, разбира се. So, the psychological things, how they affect to develop or to support this autoimmune mechanism, we'll be discussing in second session. Така че във втората ми лекция ще дискутираме психологическите аспекти и това, което ние като менталитет правим или не правим спрямо автоимунните заболявания. And how can yoga help you to prevent or to manage this condition? That also we'll learn in the second lecture. И също така във втората лекция ще говорим как йога може да помогне и като превенция, но и като справяне с тези състояния. I feel in case of chronic diseases or autoimmune condition or cancer-like condition, what is more important for you as an individual is to understand what exactly that disease is. Мисля, че при автоимунните заболявания, при хроничните заболявания, при различните видове рак е много важно за всеки един от вас да знае и да разбира
разбира какво ги причинява. Because mere understanding of the disease can help you to get half the solution. Защото разбирането е половината от разрешаването на проблема. I hope in this session you at least understand what exactly autoimmune conditions are and what are the causes of those autoimmune conditions which are not discussed very often. И горещо се надявам, че сега в тази лекция успяхте да разберете какво са автоимунните заболявания и къде лежат причините за тях. It's time because Ted is asking me to stop. So I will stop here for this session and I hope to see you all in the second session whenever I get the opportunity. За сега спирам, тъй като времето изтече. Надявам се да ви видя в втората лекция. Thank you.